Los engañosas marolas de la seguridad. Tu santuario se ha convertido en tu celda. Tu hogar fue construido para proteger tu cuerpo. Pero si no tienes cuidado, se convertirá en una jaula para tu alma. Como la seguridad se convirtió en un encarcelamiento. La trampa es silenciosa. No se anuncia con un portazo. Se cierra a tu alrededor lentamente, una noche a la vez. Te dijiste que estabas descansando. Luego te dijiste que estabas recargando energías. Luego dejaste de decir algo por completo. El silencio es la trampa. No elegiste esto. No realmente. Elegiste una noche en casa. Luego otra. Luego un fin de semana de tranquilidad. Luego una vida vivida detrás de una pantalla mientras el mundo seguía adelante sin ti. Las paredes que debían protegerut se convirtieron en los barrotes que te rechanan. Y la parte más peligrosa. Lo la más comodidad. Lo la más paz. Pero la paz no se siente así. La paz no te deja vacío cuando se pone el sol. La paz no te hace temer una conversación simple. Lo que la más paz es algo completamente distinto. Es la lenta rendición de tu propia vida. Mira a tu alrededor. Estas paredes. Este techo. Esta habitación que has hecho tan segura. Pregúntate con honestidad, ¿está manteniendo el mundo afuera? ¿O te está manteniendo a ti adentro? La mentira que te dices cada día. Te dijiste que estabas recargando energías. Pero, ¿para qué has estado recargando? Si no es para vivir. Esta es la mentira que te mantiene pequeño. Lo llamas autocuidado. Lo llamas proteger tu paz. Pero mira honestamente lo que estás protegiendo. ¿Estás protegiendo la paz? ¿O te estás protegiendo del esfuerzo de llegar a ser? Los estoicos hablaban de una fortaleza interior. Dijeron que tu mente es tu último baluarte, un lugar al que nadie puede tocar sin tu permiso. Esto es cierto. Pero no querían decir que debieras cerrar las puertas y tirar la llave. Una fortaleza que nunca sale a la batalla no es un bastión. Es una tumba. Has tomado una enseñanza destinada a hacer inquebrantable y la has usado para hacer invisible. Has confundido esconderte con fortaleza. No estás protegiendo tu paz. Estás protegiendo tu debilidad para que no se puesta a prueba. Cada día que te quedas, la debilidad crece. Cada día que evades, el miedo se multiplica. Crees que estás resguardando algo precioso. Pero lo que estás resguardando es tu propia pequeñez. Eres el guardia en la puerta y te has encerrado dentro. Entonces, si las paredes que construyes no te están manteniendo a salvo, ¿qué es lo que realmente están manteniendo afuera? La corrosión del autorrespeto. Lo que muere cuando te escondes. Cada día que te quedas, algo dentro de ti se desvanece. No con un grito. Con un susurro. No lo notas al principio. Es demasiado silencioso. Pero está ahí. La parte de ti que una vez quiso intentar. La parte que una vez quiso arriesgar. La parte que una vez creyó que podías ser más que esto. Se está desvaneciendo. El coraje no es solo valencia en una crisis. El coraje es el acto diario de salir por la puerta cuando cada parte de ti quiere retroceder. La justicia no es ser justo con los extraños. La justicia es presentarse para contribuir cuando quedarse en silencio sería más fácil. No te estás preservando escondiéndote.
Te estás deshaciendo a ti mismo. Estás despojando de las mismas cosas que te hacen ser quien eres. Una espada que nunca se desenvaina no se mantiene afilada. Se oxida. Tu mente, tu voluntad, tu carácter, no se preservan en la quietud. Solo se corroen. No puedes mantener tu fuerza manteniéndola encerrada. La fuerza no es algo que almacenas. Es algo que usas. Y cuando dejas de usarla, desaparece. Lo sientes, no es así. Ese embotamiento. Esa pesadez. Esa sensación de que eres menos de lo que solías ser. Eso es lo que muere cuando te escondes. Y seguirá muriendo hasta que no quede nada más que el impulso de permanecer escondido. El juez del que no puedes escapar. Primero dices, merezco este descanso. Luego dices, ayer mañana. Luego dejas de dejar algo por completo. El silencio es la trampa serendos. Tems el juicio de los extraños, así que te escondes. Te preocupa lo que pensaren. Te preocupa que ven tu debilidad. Te preocupa que te rechacen. Así que te quedas donde es seguro. Pero te has olvidado del juez más implacable de todos. El que te devuelve la mirada al final de cada día. El que te ve cerrar las persianas y cerrar la puerta y hundert en la misma silla. El que sabe exactamente lo que estás evitando. Ese juez no es Virginia, ese juez no olvida. Y ese juez tiene un nombre. Eres tú. Seneca dijo, la vida es una guerra. No es un retiro de meditación. No es un largo descanso. Es un campo de batalla, y te dieron brazos, piernas y una mente por una razón. Retirarse de la batalla no es alcanzar la paz. Es desertar de tu puesto. Y un soldado que deserta no encuentra libertad. Solo encuentra el peso de lo que abandonó. Cada mañana te despiertas con ese peso. Cada noche te acuestas debajo de él. La única manera de levantarlo es regresar a la lucha. El miedo que estás alimentando. Tu imaginación es un tirano. Es realmente peligroso el mundo. O lo has vuelto así imaginando cada peligro posible hasta que la anticipación del dolor se vuelve más insoportable que cualquier dolor real podría ser. Piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que el mundo realmente te hirió? Ahora piensa en cuántas veces te lastimaste imaginando lo que podría pasar. Te escondes de la incomodidad. Así que la incomodidad crece. Te escondes del rechazo. Así que el rechazo se vuelve aterrador. Te escondes de la vida. Así que la vida se convierte en una amenaza. Esta es la tiranía de tu propia imaginación. No estás reaccionando al mundo. Estás reaccionando a las historias que te cuentas sobre el mundo. Y esas historias están escritas por el miedo. Lu has dado al miedo la pluma. Has dejado que escriba cada capítulo. Escribe sobre el fracaso. Escribe sobre la humiliación. Escribe sobre todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Y lees estas historias una y otra vez hasta que te las crees. Pero una historia no es la verdad. Una historia es solo una historia. Puedes dejar la pluma. Puedes cerrar el libro. Puedes dejar de imaginar lo peor y empezar a hacer lo que tienes delante. El mundo está esperando. No el mundo en tu cabeza. El real. Deja de huir de una sombra.
Pasas una semana temiendo una conversación simple. La conversación dura 3 minutos. No es difícil. Los días que pasaste con temor fueron el verdadero sufrimiento. La conversación no fue nada. El miedo lo fue todo. Y el miedo vino de ti. El miedo es una sombra. Cuando te das la vuelta y huís de ella, se alarga y se vuelve monstruosa, persiguiendo por el camino. Pero cuando te detienes, giras y caminas hacia ella, se encoge y desaparece bajo tus pies. Has pasado años yendo de una sombra. Has construido toda tu vida alrededor de evitar algo que se desvanece en el momento en que lo enfrentas. No eres una víctima de tu ansiedad. Eres el arquitecto de ella. Has construido una prisión de YSI. Y luego te has declarado prisionero. Pero mira la puerta. Nunca estuvo cerrada con llave. Tú la construiste. Tú puedes abrirla. Cada miedo del que huís se vuelve más fuerte. Cada miedo que enfrentas se vuelve más débil. Esta es la ley. No se doblega. No hace exceptions. Enfréntalo, y se encoge. Hi de él, y te devora. Que elegirás hoy. La disciplina del umbral. El paso más importante que darás. El umbral. Ahí es donde se forja tu carácter. No en los momentos grandiosos. No en las crisis. En el espacio entre quedarte y irte. Entre la comodidad y el crecimiento. Entre quien eres y quien podrías llegar a ser. Ese único paso a través de la línea, ahí es donde todo cambia. No imagines la fiesta saliendo mal. No imagines la conversación terminando en silencio. No imagines todas las formas en que podrías fallar. Imagine poniendo el abrigo. Imagina tu mano en la manilla de la puerta. Imagina el primer paso hacia afuera. Domina los pequeños pasos, y el gran evento pierde su poder. El miedo vive en lo desconocido. Trae lo desconocido a lo conocido. Divídelo en movimientos. Un abrigo. Una puerta. Un paso. Una cosa a la vez. No necesitas motivación. La motivación es un sentimiento, y los sentimientos van y vienen. Necesitas disciplina. No necesitas sentir listo. Nunca te sentirás listo. Necesitas moverte. No necesitas conquistar el mundo. Necesitas conquistar los dos pies entre tu silla y tu puerta principal. Esa es la batalla. Esa es la única batalla. Gana esa, y el resto vendrá. Actúa primero, siente después. El mundo te dice, espera hasta que tengas ganas. El filósofo te dice, actúa, y el sentimiento seguirá. Una de estas voces te está guiando hacia la fortaleza. La otra te está guiando hacia la silla donde te quedarás hasta que desaparezcas. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la acción en su presencia. No estás esperando a que el miedo se vaya. Estás esperando el permiso para quedarte. Y nadie va a venir a darte ese permiso. Tienes que dártelo tú mismo. Tu voluntad es un músculo. No puedes fortalecerla descansándola. La fortaleces levantando el peso que no quieres levantar. Caminando por el sendero que deseas evitar. Cada vez que cruzas el umbral a pesar de la resistencia, añades una libra a la fuerza de tu alma. Cada vez que te quedas, pierde una libra.
La diferencia entre una vida fuerte y una vida pequeña no es el talento o la suerte. Es el número de umbrales que cruzas cuando cada parte te quiere quedarse. ¿Qué pequeño umbral has estado enfrentando durante meses? Esperando a que el miedo se vaya. Cuando sabes, lo sabes, que solo es irá cuando lo cruzas. Ya es suficiente esperar. Sufficient prepararse. La única preparación que importa es el paso. El legado que estás forjando. ¿Qué estás construyendo con tus días? ¿Qué estás construyendo con estos días de tu vida? ¿Crees que estás construyendo seguridad? ¿Crees que estás construyendo comodidad? ¿Crees que estás construyendo una vida tranquila y libre de problemas? Pero mira más de cerca. Mira con ojos honestos. Estás construyendo un hábito. El hábito de cuidarte. Estás construyendo un yo. El yo que no intenta. Estás construyendo un legado. El legado de la esencia. Este es el costo de la comodidad, las amistades que nunca profundizaste. Las habilidades que nunca desarrollaste. El amor que nunca arriesgaste. La versión de ti mismo que nunca llegaste a ser. Un camino, una vida de tranquilidad, seguridad y arrepentimiento. Una vida vivida en una habitación pequeña, donde las paredes están pintadas con los colores de tu propia ansiedad. Estarás seguro allí. Estarás cómodo. Y no serás nada. El otro camino, una vida de compromiso, desafío y autorrespeto. Una vida donde tropiezas, te levantas y te vuelves fuerte. Serás puesto a prueba allí. Estarás cansado. Y serás real. Las paredes de la trampa no están cerradas desde afuera. Están cerradas por una decisión que tomas cada día. Y hoy, puedes elegir de nuevo. Recuerda que vas a morir. Ahora vive. No estás aquí para estar cómodo. Estás aquí para volverte fuerte. La comodidad es el sedante del cobarde. La fortaleza es el premio de quien camina a través del miedo. Los estoicos te recuerdan, vas a morir. Esto no es morbido. Es la verdad que lo da peso a tu vida. Cada día que pasas escondiéndote es un día que nunca recuperarás. Cada oportunidad que evitas es una puerta que se cierra para siempre. La pregunta no es, vas a morir. La pregunta es, ¿qué habrás vivido? Morirás hacia atrás desde tu momento final y te darás cuenta de que pasaste tu única y preciosa vida escondiendo de ella. Verás una vida medida en noches que te cuidaste en casa, en riesgos que no tomaste, en palabras que no dijiste. O verás una vida donde cruzaste el umbral una y otra vez, donde enfrentaste el miedo y descubriste que solo era una sombra, donde te convertiste en alguien de quien tu yo más joven estaría orgulloso de conocer. Así que hoy. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando el miedo finalmente se vaya. Hoy. Abre la puerta. Cruza el umbral. El mundo está esperando. No a una versión perfecta de ti. No a la versión que lo tiene todo resuelto. El mundo está esperando a una real. Comienza.